For more than 30 years, Peter Sixel from Austria has been searching for information about Soviets who fell in Austria during World War II. His work is important because the falsification of World War II history has reached unprecedentedly high levels. Some pages are being rewritten, while others are simply being deleted. Wir sind auch Menschen. Und auch alle diese Soldaten, die Gefallenen oder die im Kriegsgefangenen, die umgekommen sind, haben auch eine Mutter und haben Verwandte. Und es ist egal, welche Nationalität, Religion die Menschen haben. Ein Mutterherz ist überall das Gleiche. His house near Graz is now a repository for documents and their processing. His unique database has allowed hundreds of Russians to trace the burial sites of their fathers, grandfathers and great-grandfathers. Peter's magnum opus is this book. It contains data on about 60,000 Soviet citizens buried in Austria. Russe, unbekannter Soldat der Roten Armee. Aber hier ist genau angegeben, wo ist er gefallen, wo haben sie ihn exhumiert. Und jetzt muss man ihn weiter suchen in den Akten von den Gefallenenlisten, dass man auf diesen Namen kommt. Finding burial sites is complicated because you need to scrutinize maps of the front lines, reports and burial documents. You sometimes have to scour through several hectares of land, and it's even harder to find the names of unknown soldiers. Ich habe schon ca. 50, 60 verschiedene Familienangehörigen bei mir gehabt, aus der ganzen aus der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Und ein jeder ist immer froh, dass er nachher zum Schluss weiß, bitte, wo ist mein Anverwandter, wo liegt er? Weil dann wird seine Seele eine Ruhe finden. With the help of the Austrian Black Cross, which Peter is a member of, the graves of Soviet soldiers are found and taken care of. The statue of a Soviet soldier in the center of Vienna is one of the most beautiful and well-maintained in Europe. But here is an Austrian history book. In einem geheimen Zusatzprotokoll teilten die beiden Diktatoren Hitler und Stalin den bis dahin selbstständigen Staat Polen auf. So hat der Krieg begonnen. Den Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten gewonnen, die Adolf Hitler besiegt haben. Ja, es wird in unseren Geschichtsbüchern auf jeden Fall so dargestellt, dass die Alliierten in dieser Phase am Ende des Krieges auf jeden Fall mehr dafür getan haben, den Frieden zu erreichen. There are some in the West who would prefer to drop this matter and never bring the war up again. There's no need to remember. It's better to forget this awful nightmare. Und das ist echt krass. Ich frage mich immer, woher er das ganze Wissen hat. Aber sonst generell ist so bei mir mein Freundeskreis überhaupt nicht mit Geschichte. Und auch in der Klausur nur 2 Fragen gehabt und hatten auch echt wenig insgesamt als Thema so. Und ja, war halt.
Hier die größte Grabstelle am Zentralfriedhof. Bisher haben wir etwa 380 Namen. Und es gibt noch weitere Parzellen, wo die Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene beerdigt sind. KZ-Häftlinge von Beckau. Wir haben uns auch bemüht, diese Hinweistafeln auf jeder sowjetischen Kriegsgräberanlage anzubringen, damit ein jeder lesen kann und weiß, wer ruht überhaupt auf diesem Platz. Fridolin Silava ist unser guter Steinmetz, unser guter Geist, der für diese Sachen zuständig ist. Wir haben hier speziell bei dieser Tafel einen harten Stein genommen, einen Granit, damit auch die Schrift sehr lange hält und nicht abwittert. This burial site used to be completely hidden by a tall hedge of fir trees. Peter saw to it that the trees were cut down so that Soviet soldiers' graves are now as visible as others. Zuerst wollte man den Sowjetstern herausnehmen, wegen der Pflege, wegen den Mehrarbeiten. Ich sage, das ist kein Argument, das ist historisch gewachsen und der bleibt. The five-point star is a symbol of the Red Army. According to tradition, such stars are placed on the graves of Soviet soldiers as a token of respect and recognition. A jednak jako głównych winowajców naszej tragedii polskiej stawia się nazistów i Armię Czerwoną. У меня претензии к Красной Армии. Я даже не жил в это время даже. That's what a couple of Warsaw University students think. And no wonder, since most European textbooks say exactly that. There is not a single mention of the fact that pre-war Poland in 1934 was the first European country to sign a non-aggression pact with Hitler, the Pilsudski-Hitler Pact. And that's how Poland, the quote victim of Russia unquote, acted before the official start of World War II. The Munich Agreement permitted Germany to annex parts of Czechoslovakia, Hungary and Poland between 1938 and 1939. A fact that's not included in the official history of World War II. However, this military aggression could be considered the beginning of the war. Poland and Hungary invaded Czechoslovakia before Hitler invaded Poland is hidden as the beginning of the war, is because it's very embarrassing, because Poland and Hungary were working already with the Nazis in Czechoslovakia. They invaded it, and then Neville Chamberlain comes and signs the Munich Agreement. And France and England basically threw Czechoslovakia under the bus. And they don't really want us to remember that part, you see. But they just abandoned them. And again, if it hadn't been for Stalin coming on the Eastern Front. Poland got Silesia. Encouraged by this success, Deputy Foreign Minister Jan Szembek claimed that in the forthcoming war with Russia, Poland, along with Italy and Japan, would be allied with Germany, and they would divide among themselves the huge pie of the Soviet Union, as Hitler called it. They were planning to occupy land from the Baltic Sea to the Black Sea and to annex the western territories of the USSR. But Hitler had his sights set on them, and Poland wasn't included in the plans. Germany, in fact, attacked Poland while Europe looked on in silence. At this difficult moment, having lost all faith in the West, Moscow moved troops to Poland. On August the 23rd, 1939, a non-aggression pact was signed between the USSR and Germany, the Molotov-Ribbentrop Pact. The USSR's position was that it was entering Eastern Europe to protect its Slavic brothers, Ukrainians and Belarusians, from fascist invaders. Jest to argument z gruntu fałszywy, jeśli spojrzymy na tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, gdzie linia rozgraniczenia obu państw i obu wojsk jest wyraźnie wytyczona, czyli nie było żadnego takiego niebezpieczeństwa. Многие забывают, либо просто не хотят помнить, что Гитлер приготовил славянам. Забывают, что такое план Ост. Поляков должно было остаться только 3 миллиона, чтобы работать с рабами для немцев, что русских надо было вообще уничтожить, но евреев тоже.
Institute of National Remembrance in Poland lobbied for legislation to demolish Soviet-era monuments, including statues of Red Army soldiers. On June the 22nd, 2017, the Polish lower house approved this law. Pomniki wyzwoleńczej Armii Czerwonej. Ponieważ u nas trudno mówić o wyzwoleniu, więc pomniki dla wyzwolicieli, a to wyzwolenie jak gdyby skończyło się dla nas dopiero w 1989 roku, to jest zupełnie inny temat. This is what happened to Poland when it was occupied by the Third Reich in 1939. It ceased to exist as an independent state. But Polish textbooks ignore this. Sowieckich żołnierzy można postrzegać jako hitlerowców. Dlaczego? Dlatego, że też podzielili Polskę, odebrali Kresy, to znaczy wschodnią część Polski, dołączyli do Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej i dlatego w opinii Polaków oni są stroną, która zaatakowała Polskę. Nas uczono tak, Rosjan uczono tak. This is a cemetery in Warsaw. Wherever you look, you'll see tombstones with practically obliterated red stars. 18, 19, 20, 25 years old. Wiemy, że pochowanych tutaj żołnierzy jest ponad 21 000. Naród polski uzyskał niepodległość, uzyskał wolność od faszyzmu niemieckiego dzięki armii radzieckiej. A my, pokolenia powojenne, mówimy, że nie narodzilibyśmy się, gdyby Hitler zwyciężył Stalina, jak się to mówi. Na to władza zezwala, władza aktualna polska podsyca to, chcąc, aby rusofobia, a mocniej powiem nienawiść do narodu rosyjskiego wśród młodych pokoleń Polaków była coraz większa. Wiecie, my Polacy все в долгу перед советскими солдатами. Они спасли нашу страну, они прогнали отсюда немцев, они вернулись нашу страну на карту мира. И потому я, когда началась такая сильная в Польше русофобия, решил что-то сделать и создал свою организацию Курск и начал восстанавливать, ремонтировать памятники советским солдатам. Kursk, the Polish Memorial Society, unites many people who believe that Russians and Poles are not enemies, but brothers. Just like Austrian Peter Sixel, Jerzy is doing an important job. Over a period of 4 years, 5 Soviet soldiers' cemeteries were restored, as well as 26 statues, and as Jerzy puts it, lots of separate graves. Many Poles are against the demolition of Soviet monuments. Every year on November the 2nd, on Remembrance Day, people bring candles and flowers to the graves of Soviet soldiers. Ich habe mit sehr vielen Polen gesprochen. Sie sind alle dagegen. Das ist wieder ein reines Politikum. Und die Politik hat eben nichts. Das ist eine menschliche Angelegenheit. Ich verstehe die Politik eben nicht. Ich bin da zu blöd dazu. Люди, которые не хотят сноса памятников, считают эти объекты последним рубежом обороны. Я тоже. Я хорошо знаю, что после сноса памятников советским солдатам они будут заниматься памятниками нашим солдатам, а потом и нами, военными, которые служили в рядах Варшавского договора. The law on the demolition of Soviet soldiers' statues, the pages of these textbooks, the attempt to expunge the Soviet Union's leading role in the victory over fascism from history, these things are not always done openly. Auf diesem Feld
liegen die sogenannten Nachtleichen. Die wurden in den frühen Morgenstunden oder am Abend, rückwärts geht die Eisenbahn, hergebracht, zum Teil vom Lager Wagner, Beckau, und wurden nachher da beerdigt. The authorities gave this area, dotted with the remains of Soviet prisoners of war, to Muslims to use as a graveyard. Und bei einer Beerdigung eines Moslems sieht er auf einmal einen Knochen dort, ein Angehöriger der Familie. Es hat einen Aufschrei gegeben, weil ein Moslem darf nur in unberührter Erde beerdigt werden. Wenn du hier hinaufschaust, diese Vertiefungen sind alles Massengräber. Ich möchte diese Fläche auf alle Fälle unter Schutz stellen lassen. Ich bin das ganze Kapitel mit der Presse und mit den österreichischen Fernsehen einmal durchgegangen. Es hat zwar einen Aufschrei gegeben, aber das Hicksen wird schon aufhören. Attempts to revise World War II history started during the Cold War, when former allies became enemies. Well, I think World War II has been distorted incredibly by the Anglo-American media, and that's because they want to diminish the role of Russia and Stalin, who actually defeated Hitler. You know, it wasn't the United States and Britain that defeated him, it was really Stalin. We were frankly on the ropes if it hadn't been for the Russians. A fresh wave of World War II history falsification started in the 1990s. The Soviet Union collapsed, the Warsaw Pact ceased to exist, and opponents immediately took advantage of that. Ja, es war sicherlich auch ein schwerer politischer Fehler seitens des Westens, wie Ostdeutschland zu Deutschland gekommen ist. Man hat bei den Verhandlungen gesagt, weder die NATO noch sonst irgendwer wird einmal in diesen anderen Staaten, Lettland, Litauen, Polen, dass dort die NATO jemals hineinkommt. 2 Jahre später hat man das vergessen und die NATO wurde stationiert. Und das sind eben politische Fehler, wo die russische Seite nachher gesagt hat, ihr habt uns einmal hineingelegt, ein zweites Mal nicht mehr. Yes, it's been a big mistake that we violated all these non-proliferation treaties, which, you know, occurred in our case under Reagan. It's obviously impossible to fight World War II again. But according to some, revising its history is still possible. Aber wer jetzt im Krieg eigentlich gesiegt hat, ist unklar. Folgte die lang vorbereitete Invasion der Alliierten an der französischen Atlantikküste. Unterstützt von der Luftwaffe, die auch Angriffe auf zivile Ziele flog, drängten die Alliierten die deutsche Armee immer weiter zurück und stießen von allen Seiten gegen Deutschland vor. Who defeated fascism in the Second World War? Americans, I would say. I'm not American, but Americans helped out, really. Without them, I think the whole Europe would be speaking German today. Who do you think defeated fascism in the Second World War? Americans, along with their allies. Woo! Good. Who defeated? It was the USA. Like the USA all did part. There were 2 teams, I remember that. The team of the USA, of course. Who defeated them? The Americans, that's what they told me. America, that's what they say in the books, that we went over there and if it wasn't for us, the whole world would have ended. With the German, we would all be speaking German, right? In the 1940s, confronted with the great peril of Nazi Germany, the world heard something rather different. The United States understands that the Soviet Union is bearing the brunt of war. From a letter addressed by US President Roosevelt to Stalin, August 1942. The exploits of the Soviet armed forces and partisans and the toil and suffering of the Soviet civilian population will go down in history forever, wrote British Prime Minister Winston Churchill in February 1944.
The British Prime Minister was mistaken. There's no mention of the victories of the Red Army or the suffering of the Soviet people in European history books. Das ist nicht rechtens. Die Sowjetarmee hat die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges getragen, ja, und das sollte für immer in den Geschichtsbüchern festgeschrieben sein. Wolfgang Ditting is the head of the Soviet Monuments and Graveyard Society in Potsdam. The society tends Soviet graveyards and restores the names of fallen Red Army soldiers. Dieser Friedhof beherbergt die Gräber von mehr hundert Rotarmisten, die bei der Befreiung der Stadt Potsdam gefallen sind. Viele davon sind namentlich unbekannt. Ja, es gibt hier also auch nicht nur Einzelgräber, sondern auch zwei Massengräber, in denen Personen beerdigt sind, die namentlich nicht bekannt sind. Es ist uns gelungen, schon mehrere hundert Tote wieder zu identifizieren. Das eine ist dieses hier, der Unterleutnant Nikitin, ein Held der Sowjetunion, ist leider auf dem Grabstein nicht zu erkennen. Er ist bei der Befreiung Potsdams am 26.04.1945. Zur Erinnerung an diese Toten, die also kein Einzelgrab besitzen, hat man im Jahre 1973 diese Tafeln angefertigt und hier niedergelegt. Wolfgang Ditting is retired, but nevertheless accomplishes much at his own expense, along with his kindred spirits, Jerzy Tietz in Poland and Peter Sixel in Austria. Das ist eine rein menschliche, humanitäre Angelegenheit. Und ich wünsche auch nicht, dass mit dieser humanitären Arbeit schmutziges Geld gemacht wird. Ich wünsche nicht, dass hier eine kommerzielle Verarbeitung stattfindet. Weil die Menschen, die damals so gelitten haben, verdienen es nicht, dass auf ihren Rücken diese Mafia weiterarbeitet. Ich sage ihm immer wieder, ich mische mich in die Politik nicht hinein. Für mich ist die Politik unverständlich des Öfteren. Today, many among the European elites prefer to overlook the fact that back then there was no one in Europe who could actually fight back against fascism. The governments of some countries endorsed Hitler, while for the others it was a matter of days before they capitulated. France lasted 43 days, Poland 36, Greece 24, Norway 24, Belgium 18, Yugoslavia 11, the Netherlands 5, Albania 3, Denmark 1, and Czechoslovakia surrendered without a fight. The USSR fought on for 4 years. Neither the Soviet authorities nor the people ever dreamt about leaving their country at the mercy of fascists. That's why all over Europe there are millions of graves of Soviet soldiers. And this is how former US Secretary of Defense William Perry assesses the situation on the Eastern Front back then. The brunt of this suffering was borne by the Soviet Union. Almost half of the deaths in World War II were suffered by the Soviet Union, both in the Red Army and among the civilian population. And they played a decisive role in the final victory over Nazi Germany. This is something that I recognize
This opinion is shared by those who took part in the fight. Retired American Army Colonel and World War II veteran Frank Koch fought with the T-Force Field Reconnaissance Group at the Elbe. We, of course, never saw the Russian soldiers fighting, but we had many reports about it, and we understood that they were very aggressive, and they did a very good job, and they moved all the way through Russia, through Poland, and into Germany. We were very lucky because the infantry went first, and then we came afterward. Europe prefers to ignore the fact that along with Nazi Germany, war against the Soviet Union was officially declared by the governments of Italy, Finland, Slovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, and the puppet Vichy French government. And unofficially, these units fought against the USSR, the Spanish Blue Division, the Belgian Flanders Legion, the Albanian Skanderbeg Division, the Dutch Nederland Legion, and Danes and Norwegians who were united in the Nordland SS Division. Lithuanian, Estonian, and Ukrainian SS troops were also rampant. Incited by Nazi Germany, executions were carried out by almost all European countries. Мусором считал Гитлер нас, славян, русских, украинцев, белорусов. Это для него был мусор. Он хотел, после уничтожения евреев, он хотел уничтожать нас, поляков, русских, а потом кого-то еще. Он не собирался останавливаться только на евреях. Видно хорошо, можно посмотреть в концлагере в Освенциме. Auschwitz. Thousands of Red Army soldiers, hundreds of thousands of Slavic civilians, and millions of Jews perished here. שכבש את אושוויץ בידי הנאצים עמד יהודי, אנטולי שפירו. המשפט הראשון שהוא אמר לאסירים, הוא אמר, הצבא האדום הגיע לשחרר אותו. The Russian president wasn't invited to the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz. The Polish government disregarded the fact that on January the 27th, 1945, Auschwitz survivors met their liberators with shouts of, "The Russians have come." Nie, tu zupełnie się nie zgadzam. Na przykład złości mnie, jak niektórzy w swojej poprawności językowej budują takie oto idiotyczne zdanie. Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau z rąk niemieckich. Nie. Dla więźniów obozu koncentracyjnego to było wyzwolenie, освобождение i koniec, kropka. And this is present-day Auschwitz. Ich kenne Auschwitz, als Auschwitz noch nicht so kommerzialisiert war. Als noch die Sowjetunion bestanden hat, war ich in Auschwitz. Und da war es noch vollkommen unberührt. Und ich habe mit Freunden, einer war Pionier vom Bundesheer, wir haben diese Gaskammern vermessen, mit dem Archiv verglichen. Und wenn heute jemand sagt, es hat keine Gaskammern gegeben, der kriegt sofort eine Ohrfeige von mir. Weil das ist absolut bewiesen. Es ist jetzt so kommerzialisiert, dass ich das verabscheue. Ich finde das absolut falsch. Aber ich war jetzt einmal dort und ich war entsetzt,
wie das jetzt zugeht mit diesen touristischen Attraktionen und mit Eintrittsgeld und so weiter, das ist kein richtiges Opfergedenken, das ist ein kapitalistisches Gewinnstreben. Das finde ich nicht richtig. Aber Auschwitz hat sich zu einem Tourismusbrennpunkt entwickelt, zu einem Sightseeing-Objekt, und das ist für mich widerlich. Today's Polish guides don't point out that Auschwitz was liberated by Russians. In a variety of languages, one can hear that the war was started by Stalin, jointly with Hitler. The Second World War started following the pre-war pact signed between the Soviet Union and the Nazi Germany, the so-called Ribbentrop-Molotov Pact, which is also called sometimes Hitler and Stalin Pact. On the 17th of September 1939, Poland was also attacked and invaded by the Soviet Union. Każdy temat, widzimy, że każdy temat, który nawet jako aktualia tutaj w Polsce ma miejsce, jest wykorzystywany przez władze do siania tej nienawiści do narodu rosyjskiego przede wszystkim. Chcemy, aby również nasze dzieci, nasze wnuki wiedziały o tym, co my wiemy. The only remnants of the Sobibor extermination camp are an old station and a commander's house. Hundreds of thousands were exterminated in its gas chambers, mostly Jews and Soviet prisoners of war. Dort soll ein Memorial gebaut werden, ist aber nur eine Baustelle. Also dort ist überhaupt keine Gedenkkultur derzeit in Sobibor. The camp was closed after a prisoners' revolt led by Soviet officer Alexander Pechersky. Russia was prevented from participating in the remodeling of Sobibor. Для нас, поляков, непонятно, почему польская власть не разрешила принять участие России в восстановлении этого места. Собибор, да, страшное место. W obozach koncentracyjnych były dziesiątki tysięcy ludzi, tysiące ludzi. I były obozy zagłady, tak jak właśnie Sobibór, gdzie na stałe było nie więcej niż 400-500 osób, czyli bardzo niedużo jak na standardy, ponieważ tam jak przyjeżdżał pociąg, transport, to od razu ludzi rozbierano, włosy obcinano, zabierano, wyrywano złote zęby, zabierano biżuterię do komory gazowej i ciała do krematorium. The Nazis established more than 14,000 concentration camps, prisons and ghettos. About 18 million people passed through the extermination camps and more than 12 million died. 1 out of 5 prisoners was a child. Катастрофа, на мой взгляд, была у нацистской Германии. Она была у многих стран Европы, которым еще предстоит пройти путь истины, к истине и покаянию. A recurrent theme in the European media is atrocities allegedly committed by the Red Army on Third Reich territory. Z całą pewnością Armia Czerwona miała status u nas armii agresywnej i była odbierana jako armia okupacyjna. Оккупанты не оккупанты, но если бы Красная Армия не продолжала бы наступать и не дошла до Берлина, не было победы. Мы знаем все о том, что немцы вели переговоры с союзниками, чтобы повернуть оружие против Советского Союза. Поэтому Красная Армия никого не оккупировала. Она наступала для того, чтобы добиться полной победы. Вот и вся история. However, in Europe today, they depict their liberators this way.
And here's a newsreel from those years. Мы были все за одного и один за всех. И переживали потери каждого. Мы не пили, мы не курили. Мы были молодые мальчики, которые пришли на фронт, чтобы воевать. А сейчас мы старые мужики, которые хотим, чтобы память о войне осталась навечно. Не может никто посметь стереть из истории то, что было сделано в боях против фашизма. Вот здесь у меня тоже я получил письмо. Немцы тетю расстреляли, всю семью там ему расстреляли, и все. И что мне надо было их? Взял автомат, вот так и все. Терпели. И уже как-то жалко было. Ну вот представь, передо мной женщина с маленьким ребенком, молодая, плачет. А я не могу ей ничего помочь. Так что отношения такого не было. Если и было, оно было наказуемо. Of course, there were occasional and unavoidable lapses among those who had lost their families back home. But these were isolated cases, and the position of the Soviet state was emphatic. On January the 19th, 1945, Stalin issued a special order. Those who are guilty of violence and rape will be executed. Similar orders were signed by commanders of all the Soviet fronts. Еще когда вошли в Германию, я был свидетелем, как наш один офицер изнасиловал в пьяном виде. Его хотели расстрелять. Чудом он остался живой. Выслали туда, в Россию, а там его судили. Vast areas of the western USSR lay in ruins. More than 14 million civilians had been killed. Practically every village in Belarus and Ukraine had a trench nearby, where hundreds of old men, women and children were executed. That's how they acted on Soviet soil. Es war aber so, dass die russischen Soldaten sehr kinderliebend waren. Und ich weiß noch, in der Blüdemanngasse in Graz, da war so ein Jugendheim, da war eine sowjetische Feldküche und die haben für die Kinder und Jugendlichen haben sie Kascha, oder wie das heißt, so einen Reisbrei oder was, haben sie ausgeteilt. Da bin ich auch hin und wir haben nichts zu essen gehabt. Und als dann der Krieg zu Ende war, war ich circa 6 Jahre alt. Ich kann mich gut erinnern, dass die Leute, die russischen Soldaten, die hier waren in Rust, zu den Kindern sehr, sehr freundlich waren. Sie haben uns Zucker, Süßigkeiten gegeben, Schokolade, haben euch manchmal Brot gegeben oder auch Kartoffeln. Es war ja sehr wenig zu essen da. Советские солдаты в январе 1945 года спасли жизнь моей мамы. Они до битвы эвакуировали всю деревню, в том числе мою маму, вывезли в тыл, и таким образом она осталась в живых. И они решили убрать памятники, чтобы люди, но в том числе молодое поколение, вообще забыло, кто действительно разгромил фашизм в Европе. Что это не американцы, не французы, не англичане. Это сделал советский солдат. Подошел вот и расписался, причем особое значение не придавал. Такое намерение оставить о себе память, вот с этими чувствами я тогда расписался. Не расписался, а написал «Малов». Tank crewman Alexander Malov fought through the entire war, and on Victory Day he was in Berlin.
Now 70 years have passed, and he has returned to the city where he buried his brothers in arms back in 1945. Меня нередко посвящали первые 10 дней мои однополчане, и последние годы по ночам я видел их. Они спрашивают: жив? Жив. Здоров? Здоров, хожу на своих ногах. Так тогда ты, Саша, обязан побывать на наших могилах и возложить цветы. Neither the Germans nor the Russians ever doubted the fact that a wounded Red Army soldier, Nikolai Masalov, rescued a German girl. But when they decided to establish the name of the child, it turned out that in Berlin alone there had been thousands of such cases. Вот так, здесь похоронено 7500 наших бойцов, в том числе, видимо, и мои однополчане. Скорблю, помним и воздаем должное. The second front they write so much about in Western history books was launched just 11 months before victory. By this time, the Red Army could have achieved it by itself. Хороши вояки обещали открыть второй фронт. Когда? В 41-м. Прошел 42-й. Немцы измордовали нас до полусмерти. Идет 43-й год, кровопролитнейшая война на Курской дуге. Нет от них тоже второго фронта. 44-й год, когда мы уже форсировали Вислу, захватили Сандомирский плацдарм, стояли где-то там 180 километров от Берлина. Они герои, открывают, значит, делают десант, и они освободили Европу. Почему же они, если такие герои, тянули так долго? А потому что они хотели сейчас, вот, нужно было делить, так сказать, пирог победы, тут они поспешили. Что касается западных союзников, эта война так себе. По нашим масштабам и по нашей ожесточенности на нашем фронте никакой сравнения не было. Some Western historians claim that the successes of the Red Army were solely due to American supplies, made possible by the so-called Lend-Lease policy. Russia, then the Soviet Union, carried the major weight of that battle in terms of soldiers supplied to the army, fighting the Germans, in terms of soldiers killed in battle, in terms of civilians killed in battle. But still together, we prevailed over the Nazi Germany. George Herring, an American historian, knows the history of Lend-Lease very well. He's written a number of books about it. It was not an act of charity or generosity. It was an act of calculated self-interest. Lend-Lease turned out to be a profitable business for the US. Few people know that it took until 2006 for the Russian Federation to repay the US fully for the loan. In fact, more than 60% of Lend-Lease supplies went to Great Britain and just 20% to the USSR. The majority of deliveries were made between 1944 and 1945, when the outcome of the war had practically been determined. Did the United States benefit from it? And I think you can say yes. Absolutely, the United States did benefit from the war in some ways. World War II cures the Depression as far as the United States is concerned. Prosperity was restored. Even after the US joined the war, American corporations continued to fulfill orders to enemy countries. Standard Oil shipped around 13,000 tons of crude oil to the Germans every month. Ford supplied car tires as well as rubber to the German army. About half of the Wehrmacht's vehicles were produced at Opel factories
which had belonged to American General Motors until 1940. Es ist immer wieder so, dass die Macht, die Gier, Wirtschaft in einem sehr engen Zusammenhang stehen und der im meisten Förderer für den Krieg auch die Waffenlobbyisten sind. Es ist ein wirtschaftlicher Faktor. After the war ended, a huge number of Third Reich war criminals were employed by the US. Former Nazi generals responsible for the extermination of millions became NATO generals. The CIA hired thousands of SS officers and scientists. There's a reason why Operation Paperclip was launched right after World War II, brought 1,600 Nazi scientists to the U.S. You know, and those people were incorporated into the NSA, and those people were, you know, were used for the Manhattan Project and used for all kinds of nefarious things, and some of these people. So, you know, it's basically the idea that we defeated fascism is just false. What we did is we sort of merged into fascism and took it over. And, you know, so that's really where it's at. And the reason, again, young people are confused is because they're lied to every day. In addition to war criminals, political scientists, historians, ideologists who had worked on Hitler's propaganda, as well as representatives of European countries that had collaborated with the Nazis, all took refuge in the United States. Американцы их принимали, можно сказать, хлебом и солью. Они выбирали специалистов, разведчиков, хороших американцев, профессоров, генералов, военных, они к себе забирали для будущей войны. Myths about the Soviet threat and a preventative German strike on the USSR are nothing new. They were developed inside the Third Reich. This justification was expressed on June the 22nd, 1941 by the German ambassador Schulenburg in a message passed to the Soviet government and in a memorandum presented to the Soviet ambassador in Berlin on the same day. The document stated that the USSR was allegedly preparing to invade Europe and that this was the main cause of war. In the meantime, German planes were already bombing Soviet cities. Судьба славян была Гитлером решена. Либо они будут работать для нас, либо просто будем их убивать. Об этом забывают. Все это было написано в плане Ост. The preventative strike myth was completely dispelled at the Nuremberg trials. Former head of the German press and radio, Fritzsche, admitted that the propaganda campaign had been planned in order to convince the public that the USSR and not Germany was to blame for the war. These myths were later adopted by proponents of the Cold War. Historical rewrite ever since World War II, and it was necessary to foment the Cold War against Russia, against communism and socialism. That's where attempts to justify the Third Reich come from, to make it look like the victim of Soviet aggression. Then another idea was introduced, that the main driving force behind victory over fascism was the Allies led by the United States, and the responsibility for the war was placed on Hitler and Stalin. Porównywanie Stalina do Hitlera I zrównywanie radzieckiego komunizmu, radzieckiego socjalizmu z niemieckim nazizmem, z niemieckim faszyzmem jest jednym z elementów obniżania rangi I obniżania prestiżu Rosji we współczesnym świecie. Jest to szczególna podłość historyczna z tego typu stwierdzenie I nie powinno być zgody na tego typu działania. Those who experienced World War II are becoming fewer and fewer. And if you remove the monuments, destroy the graves, perhaps people will forget it entirely. My mówimy, no jeśli tak dalej pójdzie, to za 5-10 lat dzieci polskie uwierzą, że Odrę forsowała armia amerykańska, a nie armia radziecka. No to nie dopuścimy, no to nie dopuścimy, no to nie dopuścimy.
Und was ganz interessant ist, auf einem Massengrab wird kein Baum nie ein normales Wachstum haben. Er wird früher umfallen. Wenn der Nachbarbaum 60, 70 cm Durchmesser hat, auf einem Massengrab hat er maximal 20 cm.